Hello and welcome to the Real Life Cafe. This is a safe space where we discuss real life issues. We bring to you topics which will enlighten you. My name is Juliet and today we are going to discuss dental cavities, something that has given many people sleepless nights, uchungu kwa meno, right? Yes. And I am joined by Dr. Japheth Belio here at Emory Hospital. Dr. Belio is a dentist and he will take us through a very interesting topic, something that many people have suffered from, dental cavities. Hi, Daktari. Yes, I'm good. Good to meet you today. Thank you, welcome. Uko aje? Mimi niko salama. Karibu Emory Dental Clinic. That's nice. I can see the whole area is just telling me, you know, if you need your teeth checked, I'm in the right place. Yes, this is the place. Yes. Nice. Before we get to the discussion, someone meeting you for the first time, introduce yourself. Thank you. I'm Japheth Belio, a dentist at Emory Hospital. Yeah, this is where we practice our practice of dental care to our patient. Wow. Yes. Thank you so much. And our today's topic is dental cavities. I know many people have gone through this and it has become a very big challenge to many people. Watu hawajui inaanza wapi, inaletwa na nini, hawajui hata watatreat aje, labda ikitreatiwa hata haiponi. So let's start by understanding what is dental cavities. Okay. I'll try to use maybe languages or a layman language that everyone can understand. So these dental caries, wengine unaita cavities, Okay. ni meno kuwa na shimo. Unajipata maybe sometimes when you try to chew, now unaanza kupata chakula zimestuck kwa meno. Yani unajipata uko na shimo either on the upper surface or on the occlusal surface ama on the distal surface, kwa proximal surface. Unajipata meno ziko na shimo. Yeah. So we have many things that can cause those dental caries. Yes. Okay. Alafu nafikiria juu ni kama umemaliza kuangalia patient, you can maybe lower your mask, ndio nisikie sauti yako vizuri. Sawa. Na pia watu waweze kukuona. Thank you. Now we've understood what dental caries are. Zinaanza wapi? Zinaletwa na nini? You know, actually pia mimi nimewahi experience because kuna kakitu kamebaki pale, unataka utoe because it's really uncomfortable. Yes. Zinaanza wapi? Sasa meno mostly for the posterior, zile za nyuma huo ndo kuna a lot of complaint sana. Pia za mbele ziko but a lot of cases zinaanza na zile za nyuma. Reason number 1 unajipata huko na hizo shimo zile meno za nyuma it's wider. It's wider on the upper, it's wider, tuseme ni kubwa. Okay. Then it has grooves and fissures. Unajipata sasa hizo meno ziko na something that's fissures, those grooves for you to be able to chew very well, to crush food. So now kwa ile jino upande ya juu, the process of decay now can start when, for example, you take sugars. Maybe sasa ukipata umekula a lot of sukari sana uja brush meno na pia inakuwa associated pia na kuto brush, na maybe you cannot be able to maintain your good oral health. You cannot be able to brush like that. You eat sugary, umekula cake umeacha hivyo, umekula anything that it contain a lot of sugar. Number 2, we have what we call time also can cause, for example, umepata hiko na small cavities kidogo kwa grooves. I can illustrate using this. For example, for my patient hizi ni meno za nyuma, the second molar from the last is called tooth number 7. So because of these grooves, these are grooves or fissures that I'm trying to use. So now for the case of this patient, this tooth now, so naona iko na hizi two grooves, these two line so zinamaanisha the moment anaendelea kukaa, the time hii pia bado inaendelea kujichimba because now the bacteria and those things that can cause the tooth
to decay. Now inapata the best environment because there is a groove. So for example, if this patient cannot be able to brush very well, she cannot be able to make sure that this tooth lasts for long. So by time unamaanisha ukigundua iko na hako kashimo kadogo, you are supposed to go be checked immediately. Yes. Lakini unajua sasa binadamu saa ingine kupuuza tunajua sana. Yes. What would you tell people about, such kupuuza? Sasa hii kitu nasemanga, at least you visit your dentist twice a month. Twice a year, sorry. Yes. So ukikaa umetulia, I think your instinct just might tell you kuna meno mbaya hata kama iko nzuri, but ni vizuri unakuja unaangaliwa. Ukipatikana uko sawa, that's the best. Daktari anakuambia hii na hii iko sawa, hii inafaa kutengenezwa. So ukijigundua uko na kidogo something that you cannot be sure that's what is going to happen in your teeth, ni vizuri unakuja tunakuangalia tunaangalia hapa Emory Hospital ama unakuja tu kuangalia hizo nini. So tumeongea kuhusu cause number 1, tukasema ni kuto brush vizuri. Tukasema number 2 ni kukula vitu ziko na sukari nyingi. And then ukagusa kuhusu time. What other causes? Then another cause is about the susceptible tooth. Yani jino yenyewe sasa inaweza kuwa ni shida Naona kama ungekuwa na hiyo jino ungekuwa na hizo cavities ama hizo caries. So pia ingine ni the susceptible tooth. Hiyo jino yenyewe sasa ndio inasababisha. Kama ungekuwa na hizo cavities. Another thing tumesema time, susceptible tooth, the host tooth yenyewe. Tukasema sugar. I mean the diet and then your poor oral hygiene. Those can cause the problem. Anything else? If you maintain those, I don't think kama utakuwa na shida. Yes. And now we've realized the causes. We know where they start. How about treatment? How do you treat? Mgonjwa amekuja, patient amekuja na umeangalia meno, umefanya examination zako, umeona ako na cavities. What's the procedure towards treatment? Okay, now we have the procedure known as filling. So now umejipata uko na shimo kwa hiyo meno. So ile kitu tutafanya if that tooth tumeiangalia you don't have any sensitivity maybe in anything hot, cold. Unajua pia utakuja utupatie your history, the patient complaint. Kuja uniambia hii jino nasikia namna hii iko na baridi, nikikula kitu inaingia ndani, nikibrush at least nasikia vizuri, nikikunywa kitu baridi moto. Yani iko sensitive to anything, any thermal changes So ukikuja na uko na hiyo sensitivity, ukikula kitu inaingia pale haikuumizi, but the more the thing is sensitivity. Then utuambie nishaimeza dawa hata kwa sababu hiyo jino, sikuweza kulala kwa sababu hiyo jino. Now that one you cannot do filling that in a shift to another procedure, maybe not the root canal treatment. But for today we are going to deal with the filling. So the procedure is we have to remove, kama umetupatia your complaint, umetuambia hiko na shimo, chakula tu ndio inajaa ndani pale, nikikula meat, nikikula rice inaingia pale, but I'm not feeling any pain. So now that one at least you can check if that cavity hiyo shimo imeingia, because the tooth has a layer, 3 layers now. You have the enamel, the dentine and the pulp. So kama jino yako kuna shimo tu imefika, that's on the outer surface of the teeth or the second layer, na bado huna any sensitivity, now you can do a filling because the cavity haijakuza what we call the pulp contain nerves and some blood vessels inside. So kama shimo hajaingia haijagusa hizo vitu, you can be able to do a filling. But hapo ukikuja uniambie iko na sensitivity, nikikunywa kitu moto baridi, shida ndio hiyo. Hata ni uchungu nasikia the other side, nasikia kwa sikio karibu kwa macho, that one you cannot be able to do a filling. We'll shift to another procedure known as root canal treatment. Yes. Maybe to kill that tooth na ibaki hivyo isikuumize. Extraction nowadays are a case. Okay. Na hizi cavities zinaweza sababisha nini? Like unaweza pata kuna watu wako na bad breath
Umeongelelea kuhusu pain. Maybe you can tell us the effects ukiwa na hizo cavities, what do we expect? Yes. Yeah. Now, ukiwa na cavity, the bad thing with cavity, number one, packing of food particles. After chakula, unapata chakula kimeingia pale ndani. Number two, it can affect the next tooth. Because sasa unajua, because of those bacterial anything there, the next tooth around that area can be the next patient again. Victim, victim. Then because you're trying to shift, for example, unapata hii pande hii kuna shimo. So uta shift the other side. Unaanza kukula na hii side nyingine. And we usually do that a lot. So unapata the other side, the same tooth again on the other side. Maybe the second mole unaanza kupata iko na shimo. Then unapata patient amengoa one tooth here, again amengoa the other. Hii nyingine pia iko na shimo, ama amengoa hii, amengoa hii. Yeah. So number two, we have what we call, if you have that cavity, unakuwa na bad breath, known as halitosis. So ukiwa na hiyo halitosis, the bad breath now, it's because food particles zimepack pale ndani. Haya, alone the tooth yenyewe sasa unapata zinaanza kuoza ama kuharibika. Because hiyo harufu inaanza bone, something bone inakuanga na harufu. Hata ukija kufanyia procedure, sometimes try to wear mask because of that halitosis, that breath. Na mko na matams. Ati bad breath mnaita aje? Inaitwa halitosis. Huku leo na learn vitu mingi sana. Any other side effect that we expect? Side effect to come along with the cavities. To come along with the cavity, tumesema bad breath, chakula kupack pale ndani. Then tulikuwa tumeongelea time. So the more unaendelea kuwa na hiyo cavity, the more that tooth inaanza, kama huko umesikia pain, itafika mahali unaanza kusikia pain inakuja once inaenda, inakuja once inaenda. So itafika mahali sasa the pain yenyewe inabaki sasa, because the cavity sasa imefika kwa ile kitu inaitwa pulp, ndani sasa imefika ndani to that layer where the nerves and blood vessel are there. So now you cannot be able to kuvumilia because ya pain. So uko na hiyo cavity sana, unapata uko na ukikunywa anything hot, cold, anything sugary, you feel it. Because of sensitivity. I think that one is a very major one. Ile ukiuma kitu, unasikia ni kama, like for me there is a time, ukiweka tu kitu kwa mdomo, ama ni moto, ama ni baridi, unasikia kama hiyo jino itatoka. Yeah. That's the sensitivity. That's the sensitivity. Unapata sasa kwenye anything home, yani iko sensitive to anything, because now the nerves and the blood vessel, that pulp is exposed. So ikipita hapo unaanza kupata infection, unakuja mtu amefura, anakuja hapa anakuambia daktari, this side angalia, it's big, because now hata ukwenda kuchukua maybe painkillers and antibiotic, because ama labda huko unajua hii jino ikiendelea kuwa na shimo hivi, hii shimo itafanya nini? Can result. So unapata mtu patient amekuja hapa amefura mdomo, so now tumpatie dawa, at least fear the infection drop, ndio akuja sema maybe we do this procedure. Okay. Yes. Na tumesema most of the times sisi kama binadamu tunapuuza tu, unasikia kwa uchungu ama hata hiyo sensitivity, lakini unasikia sio vile, so tunapata time inaongezeka. How about mtu mwenye haja treat at all? If you don't attend to these cavities, what do we expect? Okay. So if you cannot be able to treat the cavity, automatically the tooth will start feeling pain. But no, see, tukipatwa na cavity the same day inaanza kuuma. Actually you have time, that time. Sema jino yangu ilikuwa na shimo, nimekaa na since last year April, nimekaa na sasa ndio nimeanza kusikia. It's because that patient hakuja hata kufanya check up aone what's alarming in my mouth, in my teeth for that case. So kama utakaa for long bila that cavity maybe to be done a filling, now utaanza kuumwa. Ukianza kuumwa, unaanza kuumwa, kesho unakuja unaanza kumeza painkiller, at least pain inatulia. Haya, unameza painkiller inatulia. The next day, the next day unaanza unasema nimeanza kusikia something here. Pain ni kama ina radiate, inaenda kwa sikio, ni kama inakuja kwa macho, hata sijui. Nasa patient anakuja hata sijui ni wapi, nasikia inaenda hivi, nasikia ni kama macho hata inataka kulia. So if you cannot treat that, you cannot come we do the procedure of filling, now
the cavity, the caries inaendelea kufika huko chini. Kwa hiyo unapata uko na infection, umefura, ndio unakuja. Kama ni hivyo ikiendelea, kama uta treat that cavity, utakuja tufanye filling. Now umekuja sasa, imeanza kuuma. Nije kwa daktari, nifilie tu hii jino iko na shimo. We cannot do filling because now it's painful. It has maybe, for example, in some infection. So now we decide whether do root canal treatment or extraction. Ikianza kuuma imeuma, hakuna venye tutafanya filling. Hakuna venye tutafanya. So ni kutoa ama kufanya root canal treatment. But now we give an option of root canal, that is the best option. You just kill the tooth, we do a filling, jino inabaki hapo, inakusaidia kukula. Extraction, unless the tooth imeharibika kabisa, ndio tutafanya extraction. Okay. Wow, that is very informative. Nimejua vitu nyingi sana sikukuwa najua. So thank you so much. Thank you. Anything that you would want to add as we come to the conclusion, maybe a word of advice to people out there in terms of taking care of our, of our teeth? Yeah. So for our viewers and the patient, or yourself, you have maybe that cavity, ama umesikia, ama umekaa for long, ujienda kuangaliwa meno. So make sure you do thorough cleaning, look for a good toothpaste, soft, then toothpaste, then look for a toothbrush. Keep on changing the toothbrush. And we have also technique of brushing. See, tunasukuma tu, at least you go in a round of way. So brush tu juu ya kubrush because you're going to erode the enamel. So we brush in a circular motion. So this is how we can brush our teeth, and it's supposed to be done like that, not the way we are doing the other way around. So now, if you have a brush, then you put your toothpaste. Now you can start with inside. So tunaenda in a round wave way. Hivyo and I brush like this. You make sure your brush touches every tooth. Usisahau kubrush jino yote in a round wave way, like this. Then ukimaliza, you go inside on the trunk side. Huku kando. And then like this, huku hivyo in a round wave way. Then ukimaliza, you go on the upper side. Make sure kila mahali imeguzwa. Again, like this. You brush huku the same huku hivyo. Then kuna juu sasa. You can give it in a round wave way. Ukishamaliza, close, then you come on the upper side. You make sure your brush touches every teeth. Hadi kama ni huko nyuma, make sure una brush kabisa, iguse like that. Kila mahali. Again this side. Hivyo. Hapo iko sawa I'll make sure, I hope everybody has understood how we're going to brush your teeth. Make sure umebrush. Ukimaliza na tank maliza na tank. Make sure you brush your tank make sure you brush your tank so that punguze hii harufu mbaya kwa mdomo sometimes asubuhi ukiamka hivyo. Na pia kumaintain hizo meno kusikwe na cavities. And then after there, that toothbrush, make sure you change maybe after 1 month or 1 month and a half, you change the toothbrush. Then after there, if you feel like maybe you have any cavity, just come to the dentist to kuangalie. Kama itakuwa iko na shida, we'll just advise you. Yes. Thank you so much, Daktari. That was informative. I'm sure people have learned something. And this has been the Real Life Cafe. We bring real life stories, we tell you real life issues, and we want to ensure that, we are taking care of ourselves in all areas. I have been your host, Juliet. Until next time, bye-bye.